లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్. దీన్నే మనం తెలుగులో ధ్రువణము అంటాము. పోలరైజేషన్, సో దిస్ నేమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. పోలార్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా, పోలారిటీ అంటే ఒకటే వైపు, ఒకటే డైరెక్షన్లో మనకి కాంతి అన్నది ఒకే డైరెక్షన్లో ఎలా తీసుకురావాలి, సో అలా తీసుకురావటం వల్ల వాట్ ఆర్ ద న్యూ ప్రాపర్టీస్, ఈ అన్నిటి గురించి మనం ఈ పోలరైజేషన్లో చర్చించుకుందాము. ఐ యామ్ పిఆర్ రతన్ కుమార్, హ్యావ్ వర్కింగ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఎట్ తారా గవర్నమెంట్ కాలేజ్, సంగారెడ్డి. సో మనము డైలీ చాలా కాంతికి సంబంధించిన చాలా ఫెనామినా మనం చూస్తూ ఉంటాం డైలీ. మార్నింగ్ లెగిస్తే ఎర్రగా కనిపిస్తుంటాడు సూర్యుడు, ఈవినింగ్ కూడా ఎర్రగా కనిపిస్తుంటాడు అస్తమించేటప్పుడు. అదేవిధంగా మనకి ఆకాశం అన్నది నీలం రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటివి మనం డైలీ ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం మనం. కానీ అవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఎలా జరుగుతున్నాయి, దాని వెనకాల ఉండే రీజన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కాంతికి సంబంధించినవి. సో మధ్యాహ్నం పూట సూర్యుడు తెల్లగా ఉండటం ఏంటి, ఈవినింగ్ పూట సూర్యుడు ఎర్రగా ఉండటం ఏంటి? సో ఈ సూర్యుడు రంగులు మారుస్తున్నాడా, లేకపోతే దాని వెనకాల ఏమన్నా ఉందా అన్నది మనం నేర్చుకుంటుంటాము. సో అదేవిధంగా మనకి ఆకాశం అనేది నీలంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మనం డైలీ చూస్తుంటాము. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, దానికి ఏదైనా ఒక కారణాలు ఉన్నాయా అన్నది మన యొక్క ఫిజిక్స్ శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ప్రతిదానికి ఒక రీజన్, ఒక కారణము ఏమై ఉండొచ్చు అన్నది ఆలోచించి దాన్ని కనిపెట్టి దాన్ని ఒక రూపంలో, ఒక నియమాల రూపంలో మనకి రకరకాల శాస్త్రవేత్తలు మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో అదేవిధంగా మన రామన్ గారు సముద్రం ఎందుకు నీలం రంగులో ఉంటుందో కూడా మరి రామన్ గారు కనిపెట్టడం జరిగింది. ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది. అదేవిధంగా ర్యాలీ అన్న శాస్త్రవేత్త ఆకాశం ఎందుకు నీలంగా ఉంటుందో కూడా పెండి. సో ఇట్లాంటివి మనము చాలా చూస్తూ ఉంటాము డైలీ, చాలా ఫెనామినాస్. కానీ ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నది మనం తెలుసుకుంటే ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది మనకి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే, ఇక్కడ మిగతా కాంతితో పోలిస్తే మధ్యలో కాంతి కొద్దిగా క్లారిటీగా, కలర్ రంగులు కొద్దిగా నీట్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. చుట్టూరా ఎక్కువ షైనింగ్, తెలుపు కాంతి ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అదే మధ్యలో చూస్తే మీకు క్లియర్గా యాక్చువల్ కాంతి అన్నది మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఏంటిది, చుట్టుపక్కల ఉన్నదానికి గ్లేరింగ్, ఎక్కువ కాంతి అన్నది చాలా రకాలుగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. మధ్యలో క్లియర్గా ఒక నీట్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇట్లాంటి అర్థాల గురించి మనం తెలుసుకుందాము. సో ఇట్లాగే మనకి ఈ పిక్చర్లో చూస్తే, ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్లో చూస్తే సముద్రం అంతా షైనీగా కనిపిస్తుంది. అదే రైట్ సైడ్ చూస్తే మనకి నీట్గా చాలా కూల్గా కనిపిస్తుంది. రెండింటికి తేడా ఏంటి? సో రైట్ సైడ్ దానికి మనము పోలరైజ్డ్ కోటింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నదానికి కోటింగ్ లేదు. సో దట్ ఈజ్ ఇట్ గివ్స్ దట్ దేర్ ఈజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద గ్లేర్ అనేది మనకి ఇట్ సైడ్ అన్నది మనం తగ్గించడం అనేది జరిగింది, గ్లేరింగ్ అన్నది. సో ఇట్లా మనకి కాంతి అన్నది
సో కాంతి అన్నది మనకి రకరకాల రీజన్స్ వలన ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నౌ లెట్స్ రీక్యాప్ వాట్ వీ నో అబౌట్ ద వేవ్స్. ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు నేర్చుకున్నారు తరంగాలు, వేవ్స్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే మనకి అంటే తరంగం ప్రయాణించే దిశకి కంపనం కూడా తరంగం ప్రయాణించే దిశలోనే ఉంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటాం. దాన్ని అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అంటారు తెలుగులో. సో అదేవిధంగా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, దీన్నే తెలుగులో తిరియక్ తరంగాలు అంటారు. సో తిరియక్ తరంగాలు కానీ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనగా ట్రాన్స్వర్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్. సో మనకి వెళుతున్న డైరెక్షన్కి, తరంగం వెళుతున్న డైరెక్షన్కి కంపనాలు అనేది పర్పెండిక్యులర్, లంబంగా ఉంటే గనక మనము దాన్ని ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటాం మనం, తిరియక్ తరంగాలు. సో కాంతి అన్నది విజిబుల్ లైట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. కాంతి అనగా ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో కాంతి అన్నది తిరియక్ తరంగాలుగా ప్రయాణించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రయాణించే దిశకి దాని యొక్క కంపనాలు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అన్నమాట, లంబంగా ఉంటాయి. సో నౌ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు కనిపిస్తుంది ముందుకి వెనక్కి లైక్ ఏ స్ప్రింగ్ని మనం ముందుకు తోసామనుకోండి ఏమవుతుంది, కొన్ని చోట్ల బాగా దగ్గరగా ఉంటాం, దాన్ని కంప్రెషన్స్ అంటాము. దూరంగా ఉన్నట్లని రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాము. సో ఇట్లాగా మనకి తరంగాలు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఉంటాయి. దాని గురించి మనకి ఇప్పుడున్న పాఠ్యాంశానికి అంత అవసరం అన్నది కొద్దిగా తక్కువే ఉంటుంది. ఇక మనం ఇప్పుడు చర్చించుకునేది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. లైట్ అన్నది విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగము. అంటే విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగము అంటే కాంతి వెళ్ళే డైరెక్షన్కి లంబంగా, పరస్పర లంబంగా, మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వైబ్రేట్ చెందుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా విద్యుత్కి అయస్కాంత క్షేత్రము, విద్యుత్ క్షేత్రము ఒకదానికొకటి లంబంగా పెరుగుకుంటూ తగ్గుకుంటూ ఒక సైన్ వేవ్ లాగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి లంబంగా. దీన్నే మనము విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగము అంటాము, అదే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో దీనిట్లో మనకి మెయిన్గా మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కానీ మనమే జనరల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అన్నది మెయిన్గా తీసుకుంటాము. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకి మెయిన్గా మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ని కన్సిడర్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. సో ఏమైనా రెండు సేమ్ పాయింట్స్ మధ్య దూరాన్ని మనం తరంగ దైర్ఘ్యము లేకపోతే వేవ్ లెంత్ అంటాము. అట్లా ఒక కంప్లీట్ వేవ్ని ల్యాండాతో చూపిస్తాము. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ λ/2. అలాగే కంప్లీట్ ఫేజ్ ఈజ్ 360 degrees. హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఈజ్ వేవ్ ఈజ్ 180 degrees. ఈ విధంగా మనకి విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగం అన్నది కాంతి డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్ళే డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా లంబంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ మనం కాంతి యొక్క కొన్ని లక్షణాలు మనం తెలుసుకుందాము. ఎందుకంటే మనము చర్చించేది పోలరైజేషన్ కాబట్టి పోలరైజేషన్ అన్నది కాంతికి సంబంధించిన థింగ్. మనం పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కాంతి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నది మనం తెలుసుకోవటం ఎంతైనా అవసరం. సో కాంతి అన్నది light is an electromagnetic wave. Just we have discussed. It consists of vibrations of electric and magnetic fields. So దాంట్లో మనకి కంపనాలు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. The electric and magnetic fields are perpendicular to each other and in phase. సో ఈ రెండు అన్నది ఒకదానికొకటి పరస్పరం లంబంగా ఉంటుంది మరియు అవి ఫేజ్ సమాన ఫేజ్లో ఉంటాయి అన్నమాట, ఇన్ ఫేజ్. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈజ్ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో కాంతి అన్నది దాని వేగము ఇన్ వ్యాక్యూమ్ స్థిరంగా ఉంటుంది. అది ఎటువంటి కాంతి అయినా కావచ్చు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నది చాలా బిగ్ స్పెక్ట్రమ్. దాంట్లో రకరకాల వేవ్స్ ఉంటాయి. విబ్గ్యార్ మన కంటికి కనిపించే కాంతి, తెలుపు కాంతిలో 7 రంగులు ఉంటాయి, 7 రకాల రంగులు ఉంటాయి, మీకు తెలిసిందే అది. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్. సో ఇవి రంగులు. అలాగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే వేవ్ లెంత్ 3800 యాంగ్స్ట్రమ్ నుంచి 7600 యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్స్ వరకు ఉంటుంది. 1 యాంగ్స్ట్రమ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻10 మీటర్స్. సో కాంతి వేగం అన్నది వాక్యూములో స్థిరంగా ఉంటుంది. అది ఎటువంటి కాంతికైనా. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ? ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 3 × 10⁸ meter per second. So again we will consider this electric field vector mainly. So electric field vector anadi కాంతి వెళ్తున్న డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో జనరల్గా లైట్ ఈజ్ ఏ లైట్ we see around is an unpolarized light. That means this electric field vector vibrations all directions to the perpendicular, but perpendicular to the direction of propagation, but it is in all directions. అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ అనేది rotate అవుతూ it is in all directions. It is not in a specific direction. So that is why it is called adhruvita kanti or unpolarized light. So it is called, that's why it is called unpolarized light. So the మనము చూసే కాంతి అన్నది అధ్రువిత కాంతి. సో ఈ కాంతిలో తరంగాలు అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ vibrations are in all directions. That's why this is called unpolarized light or adhruvita kanti. So then what is polarized light? So in polarized light the direction of vibration is along one plane. ఒక ప్లేన్లోనే వైబ్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి vibration of the light is in the one plane. Thence it is called polarized light. So if we see the directions along all directions in unpolarized light, whereas in polarized light we will see only one direction. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి కాంతి అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్లో వైబ్రేట్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇటు కింద డయాగ్రామ్లో మనం చూస్తే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వైబ్రేషన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. సో
this is the important thing. Here we can see it is vibrating in all directions. So it is represented like this. It is vibrations, electric field vector vibrations in all directions. సో ఇట్లాగా మనకి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ వాల్యూ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ ఏ sine wave. It is like a sine wave, it is going on. Now before discussing what is polarized light, if you see here, suppose if we keep one thread and you want to make it go in this, if you vibrate it, it will move in all directions. But if you vibrate through some frame, then here like this, it will vibrate in a specific direction. But if you vibrate the waves in the perpendicular direction, but your frames are in parallel direction, though no vibration, the resultant motion of the wave is neutralized, and there won't be any vibrations in this direction. Like that, suppose if we keep here two vibrations like this and you keep perpendicular, then you won't see any vibration. So just like a vibrations of the light, vibrations of the thread, the light waves also vibrate in the specific plane or vibrate in the perpendicular plane. Like this way it will propagate. So it will be vertically polarized. Here it is horizontally polarized, and sometimes it can be polarized in any direction, specific direction. They are polarized in the specific direction. Now how we obtain the polarized light? So polarized light can be obtained by several objects. So that the instrument or device which makes the polarization is called polarizer. So it is discovered, often a plastic or polaroid discovered by Harvard graduate in something around 1928, that polarizer. Now the polarizer, here you can see this unpolarized light, the vibrations in all directions. When this light pass through this pass through this polarized light polarizer, then the coming out light, this light coming out light is only direction, it will vibrate only in one plane, that is called plane polarized light. That's why this is called plane polarized, because all vibrations are in single plane. So that is called, that's why it's called a plane polarized light. So this is instrument is called polarizer. And there are various other processes in which we can get this polarized light, which we will discuss later in later classes. So this polarized light vibrations lie in one single plane only. In this polarized light, one single plane లో మాత్రమే వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. దెన్ ధృవిత కాంతి అంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్లో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, ద వైబ్రేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ లైక్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. సో మనం పోలరైజ్డ్ లైట్ని ఈ విధంగా సూచిస్తామన్నమాట. అంటే విత్ యారోస్ విచ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ వీ విల్ కాల్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. యారోస్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఉంటే మనం దాన్ని అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. అట్లా కాకుండా యారోస్ ఒకటే డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అయితే మనం పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని
we will consider direction of the electric field here. So, what is this dot in between? Here we will keep as a dot. So, if there is nothing is there, if there is only one dot, if we show like this, just a minute, suppose if we, this is a one direction. Now, if the lines are in towards us, so then we will show only this one. What does it mean? The electric field vectors are perpendicular to the plane of the book I am holding. So, instead of showing like this way, we will show perpendicular dots, like a dots, we will show like a dots, like these dots. What does it mean? The line, the vibrations are perpendicular to the plane of the paper we are taking here. So, like that way we have to represent this unpolarized light like this, and polarized light like this. So, from the exam point of view, this chapter is very important and also a little bit easy compared to other chapters. Now, like this way, like we have discussed, this is a unpolarized, because here dots represent the polarization. So, towards us, so there are two directions, but in polarized light we need only one direction. So, this is the polarized light. This is the, just now we have discussed this polarized light can be represented like that, like this. They can be represented like this. So, like this, the polarizer, vertical polarizer, horizontal polarizer, this they are in different directions. The vibrations are in different directions. When they pass through polarizer, their vibrations are confined to single plane. That plane is depends upon the polarized plane, polarized plane, the polarizer in which direction it will polarize. And we can keep the horizontal like this. We will discuss the what is the importance of this polarizer in the next class. So, there are three types of polarized light can be classified into plane polarized light, or circular polarized light, elliptical polarized light. Like that way, we have several types of polarized light. Mainly, we will consider polarized light, unpolarized light. Mainly, we will consider polarized light, plane polarized light. We will consider plane polarized light. Like this way, in this diagram, you can see the vibrations here is along one plane. So, this animation will know you that. So, here the equation is Ey equal to a sin x by lambda minus omega 2 omega t. This equations we will show discuss later, but as in the animation you can see the polarized light, the direction of vibration is along one single plane. So, this animation will make you clear about the wave of polarized wave. Now, see the horizontal and plane polarized light and vertical plane polarized light. In horizontal plane polarized light, here
it is vibrating along the single line, whereas horizontal is the direction is perpendicular to the vertical polarized light. So like that way we are seeing to perpendicularly vibrating different plane polarized lights. One is vertically polarized light, another one is horizontally polarized light. So this polarization is very important chapter, and uh, we will see in the next class how to obtain this polarized light by different methods like Nicol prism. We can take Nicol prism, and also polarization by reflection, polarized by refraction. We can get polarized by reflection. We will discuss about Malus law, Brewster's law, and Nicol prism, how we can exactly determine the direction of plane polarization by using polarizer and analyzer. We will discuss about those things, and remaining things also we will discuss in the next class. So here we have discussed today about differences between polarized and unpolarized light. Like the first slide we have shown, the polarized light will have, the polarized glasses will have less glare because it will cut off all other directions and only allow the polarized light. So because of it you will see clarity and clarified light, which we will discuss in the applications of polarized light. So in the center we are seeing the polarized light, whereas outside there is no polarized light, unpolarized light. Here also in window it is the light is coming only one direction, polarized window. It is light is that's why we are not seeing the glare in it. So that is the difference between polarized and unpolarized light, the application. So we will discuss these things, how we can obtain the polarized light by reflection or refraction, like that. So for determining the specific for determining the specific angle of direction of polarization, we need to suppose this is the light where vibrations are happening all the directions. Now if I take some instrument, it is called polarizer. Now after passing through, it will be vibrate in some direction. Now I want to exactly determine this direction. So what I will do is, I will take one more instrument, that is called analyzer. What it will do is, it has a certain angle of polarization. This one has certain angle of polarization. So the outgoing we can exactly determine the light, how the light is coming from outside. Then we can exactly determine the polarization angle. So like that. So we will discuss remaining things in the coming classes. So we will discuss about how we can obtain polarization by reflection, that is పరావర్తనం ద్వారా ధ్రువణము, దాన్ని బ్రూస్టర్ లా అంటాము. అలా వక్రీభవనం ద్వారా ఏ విధంగా సాధించాలి పోలరైజేషన్, దాన్ని మాలస్ లా అంటాము. అలాగే డబుల్ రిఫ్రాక్షన్
డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ద్వారా ద్వివక్రీభవనం ద్వారా ధ్రువణం ఎలాగా పొందవచ్చో కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు మనం పోలరైజేషన్ గురించి. సో we will discuss more elaborately in remaining classes. Thank you.